Αποκλεισμένη από κάθε πρόσβαση σε θάλασσα, η γενέτειρα του καλού στρατιώτη Σβέικ, του Κάφκα, η χώρα όπου κατασκευάζεται το Σκόντα, η πατρίδα μεγάλων συνθετών όπως του Dvořák, του Σμέτανα και του Γιάννατσεκ, η Τσέχικη Δημοκρατία, αποτελείται από τρεις ιστορικές περιοχές: τη Βοημία, τη Μοραβία και ακόμα από το τσέχικο τμήμα της Σιλεσίας, μια περιοχή η οποία στο μεγαλύτερό της μέρος υπήρξε παραδοσιακά γερμανική. Μια χώρα δίχως θάλασσα μεν, αλλά με άφθονα νερά. Ανάμεσα στα άλλα λοιπόν, η Τσεχία είναι γνωστή τόσο για τις ιαματικές της Λουτροπόλεις, όσο και για τον μεγαλοπρεπή της ποταμό Βλτάβα, που χωρίζει την Πράγα σε δύο μέρη και ο οποίος έγινε γνωστός με το γερμανικό του όνομα Μολντάου από το δημοφιλέστατο συμφωνικό ποίημα του Τσέχου συνθέτη Μπέντριχ Σμέτανα. Ανεξάρτητη δημοκρατία μέχρι το 1938, η τότε Τσεχοσλοβακία ανήκε στις πιο ανεπτυγμένες πολιτιστικά, οικονομικά και βιομηχανικά χώρες στην καρδιά της Ευρώπης του Μεσοπολέμου. Αυτό το γεγονός το διαπιστώνει ακόμα μέχρι σήμερα ο επισκέπτης. Όλη η χώρα, αλλά ειδικά η πρωτεύουσα, η Πράγα, ή μάλλον η Χρυσή Πράγα, όπως ονομάζουν μια μητρόπολη γεμάτη με εντυπωσιακά αρχιτεκτονικά αριστουργήματα, από την εποχή του Μπαρόκ μέχρι και το Bauhaus, είναι πάντα ένας μεγάλος πόλος έλξης για τουρίστες από ολόκληρη την Ιφίλιο, αλλά και από το εσωτερικό της Τσεχίας. I think it will be much better if we have the possibility to be member country of European Union. And as far as I know, for tourists it's always better and more comfortable. And I hope that it will be even better for cooperation. And the biggest change will come with changing our currency to euro currency, because then it will be more simple for everybody. Μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η Τσεχοσλοβακία πέρασε στη σφαίρα επιρροής της Σοβιετικής Ένωσης, όπως άλλωστε και οι περισσότερες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Μετά το Φεβρουάριο του 1948, το Κομμουνιστικό Κόμμα Τσεχοσλοβακίας πήρε με μια παροδία ελεύθερων εκλογών την αποκλειστική εξουσία στα χέρια του για περισσότερο από 40 συνεχή χρόνια. Βέβαια, κατά την περίφημη Άνοιξη της Πράγας το 1968, μια ομάδα γύρω από τον ηγέτη του κόμματος Αλεξάντερ Ντούμτσεκ επιχείρησε να εφαρμόσει, όπως ονομάστηκε τότε, έναν κομμουνισμό με ανθρώπινο πρόσωπο. Όμως τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς, σοβιετικά τάγκς εισέβαλαν στη χώρα και σταμάτησαν τις αναθεωρητικές πρωτοβουλίες. Μισός αιώνας έχει περάσει από την εποχή που χιλιάδες Έλληνες πέρασαν λίγο πριν από την ήττα του Δημοκρατικού Στρατού τα βόρεια σύνορα της χώρας μας για να βρουν καταφύγιο στις τότε σοσιαλιστικές δημοκρατίες. Πολλές χιλιάδες συμπατριωτών μας ήταν αυτές που κατέληξαν και εγκαταστάθηκαν και στην Τσεχοσλοβακία. Μετά τα γεγονότα του Νοεμβρίου 1989, που είχαν σαν αποτέλεσμα την κατάργηση του κομμουνιστικού συστήματος, η χώρα αντιμετώπισε το δύσκολο έργο να επιστρέψει σε ένα δημοκρατικό σύστημα. After 89 it was quite normal, for the Czechs, to adhere to the slogan "Back to the Europe," And at first it was implemented when the Czech Republic became a member of NATO in 1999, and then actually this process will be completed. I hope it will be completed by the 1st of January 2004, when the Czech Republic become a member of the European Union. I think we share the values which are actually common for the European Union. We appreciate what the European Union has achieved during the 50 years, and we like to see to be members of that society, of that union, which is based on the principle of democracy, human rights, and solidarity, and cooperation and integration. Μετά τη διάσπαση της Τσεχοσλοβακίας σε δύο κράτη, τον Ιανουάριο του 1993, ένας χωρισμός ο οποίος έμεινε στην ιστορία με το όνομα Βελούδινο Διαζύγιο, το καλύτερο κομμάτι, το φιλέτο δηλαδή,
το οποίο συμπεριελάμβανε και μερικές από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες και τα πλουσιότερα ορυχεία, παρέμειναν στην Τσεχία. Η μικρότερη Σλοβακία παρέμεινε ο φτωχότερος συγγενής. It was no difficult for the Czech economy. It's created a problem for the Slovak economy, but you've got to ask my colleagues in Slovakia about this. Well, because on the Czech calculations, and I can't vouch for their exactitude, the Czechs reckon that they subsidized the Slovak economy very heavily. That in fact they kept the Slovak economy going. And I think there was some truth in that. And certainly when the negotiations about Czech-Slovak relations occurred in '92, the then Czech Prime Minister, well, Finance Minister, and then ultimately Czech Prime Minister, Klaus, was a man who really wanted to get rid of the Slovak situation simply for economic reasons, two reasons. He didn't want to subsidize Slovakia, and of course Slovakia was being led by a authoritarian kind of party under Mečiar, who wanted to preserve a state-controlled economy, and you can't have a state-controlled economy and a free market economy in the same country. This was Mr. Klaus's argument, and I think it was probably valid. And though most Czechs were very sorry about the split of Czechoslovakia, it was the Czech politicians who wanted it, not the Slovaks. Μετά την ανεξαρτησία, ο πρωθυπουργός της εποχής, ο Βάσλαβ Κλάους, έδωσε όθηση σε ένα μεγαλεπίβολο οικονομικό πρόγραμμα, το οποίο περιλάμβανε και άφθονες ιδιωτικοποίησεις. Όμως το 1997, σοβαρά οικονομικά προβλήματα, όπως και κάποια τραπεζικά σκάνδαλα, ανάγκασαν την κυβέρνηση του να παραιτηθεί. Το κομμουνιστικό παρελθόν της χώρας, στενά δεμένο με την τραυματική ανάμνηση μιας σοβιετικής εισβολής στα μέσα της δεκαετίας του 60, εξορκίστηκε οριστικά το 1999, όταν δηλαδή η χώρα έγινε μέλος του ΝΑΤΟ. Well, the period of stagnation, if you want to call it that, ended in 1989, with the end of the communist regime. But even those 40 years of communism weren't entirely a period of stagnation. Certain infrastructure projects were carried out, not all of them negative. Agriculture was greatly reorganized. Since 1990, there has been initially a slow economic upturn, slow economic growth. This has accelerated very considerably in the last 4 or 5 years, partly due to the influx of investments from abroad, from Germany, the Netherlands, the United States, Switzerland, Japan, now very much to the fore. Trade has been entirely reorientated to the West. 60% of the Czech Republic, which is no longer Czechoslovakia, as you know, 60% of the Czech Republic's trade is with the European Union, of which about half is with Germany. Right? Για τους Τσέχους, η ένταξη στην Ευρώπη θεωρήθηκε από τους πολίτες της σαν κάτι περισσότερο από αυτονόητο παρά για τις υπόλοιπες υποψήφιες χώρες. Czech Republic is a Central European country, and it has been here in the center of Europe for many years. You know, it's their central location, and it was for its whole history that Czechia, Bohemia, you know, was part of the Western European culture. It was just, you know, for 50 years in the last century, you know, when we were, you know, taken out of the of this western part of the civilization, and we were actually part of something which is not really the part of the heritage of the Czech Republic. You know.
Παρόλο που η πορεία της Τσεχίας προς την Ευρώπη συχνά σκόνταψε στο γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπήρξε έντονα επικριτική ως προς το γεγονός ότι οι περίπου 300.000 Ρώμα, όπως ονομάζονται εκεί οι Τσιγκάνοι, δεν είχαν τις ίδιες ευκαιρίες ανάπτυξης με τους Τσέχους συμπατριώτες τους, τελικά η Τσέχικη Δημοκρατία ήταν ανάμεσα στις 10 νέες χώρες που θα ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004. Στην πορεία για την ένταξη υπήρξαν και άλλα εμπόδια. Πρώτα-πρώτα το ένα εργοστάσιο πυρηνικής ενέργειας, επικίνδυνα κοντά στα σύνορα με την Αυστρία, όπως και η άρνηση της Νέας Δημοκρατίας να καταδικάσει τα μεταπολεμικά διατάγματα του Μπένες, τα οποία είχαν σαν αποτέλεσμα να απελαθούν περίπου 2,5 εκατομμύρια μειωνοτικών Γερμανών και Ούγγρων από τη χώρα. Period of the Second World War, the Czechoslovakia was that time occupied by the Nazi Germany, and on the territory of the Czechoslovakia, more than 2.5 million Sudeten Germans lived. As a result of the war, where the Czechoslovakia was part of the victory allies, there was an agreement in Potsdam, that the issue of the ethnic minority would be settled, with the transfer of those minorities. It didn't concern only the Czechoslovakia; it concerned the others members, other countries in the Eastern Europe, and I think not only in the Eastern Europe but as well in Western Europe. But here in the Czechoslovakia, the German minority was the biggest. And it is a chapter of our history which is not which wouldn't stand the standards of today, because today we are looking at the grounds of the human rights from the different perspective, that it was the normal thing, in the beginning of or in the end of the Second World War. But what I would like to stress, that Czech Republic and Germany agreed on a joint German-Czech declaration. It was signed by that time, our Chancellor Mr. Klaus, and the Chancellor of Germany, Mr. Kohl. And this declaration says, that we today know that there was some difficulties in the history where the Czech side, expressed its thought that something which was done after the war wouldn't stand the standards of today, and where the Germany said, that it was that the transfer of the German minority was caused by what happened during the Second World War. There are claims for restitution. It depends who you talk to. They don't speak with one voice, but they are significant because the expellees were settled in Bavaria. And under the Bavarian constitution, they are the fourth tribe of Bavarians. I don't know what that means, but that's what it says. And the Bavaria is controlled by the CSU, which is a provincial party, but with federal implications. So there is a kind of mechanism through which these groups can influence German policy. Δυναμικός λαός οι Τσέχοι απέδειξαν ότι ακόμα και σε δημοκρατικούς καιρούς έχουν το κουράγιο να κατεβαίνουν στους δρόμους για να διεκδικήσουν ό,τι θεωρούν σωστό και δίκαιο. Έτσι, στα τέλη του 2000, διαδηλωτές στο κέντρο της Πράγας άσκησαν πίεση υπέρ των δημοσιογράφων που εργάζονταν στη τσέχικη τηλεόραση. Τελικά, η ειρηνική αυτή διαδήλωση είχε επιτυχία. Με τις προετοιμασίες της ένταξης, οι Τσέχοι αγρότες θεώρησαν ότι αδικούνται από τις μειωμένες παροχές που υπόσχονται οι Βρυξέλλες και συχνά διαμαρτυρήθηκαν με πορείες οι οποίες έφτασαν μέχρι την Πράγα. Πάντως τα φιλοευρωπαϊκά ή ευρωσκεπτικιστικά αισθήματα των Τσέχων θα δοκιμαστούν ακόμα μια φορά στις 15 Ιουνίου του 2003 με το δημοψήφισμα για την αποδοχή της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. I think in the agricultural sector there will be disadvantages for the Czech Republic, simply because the European Union insists, I understand why they do so, because of Poland. The European Union insists on a transition period before the full subsidies of the common agricultural policy are paid to Czech farmers. The Czech farmers argue that
they will be competing with EU farmers, present EU farmers, on unequal terms. And this is a logical argument. We are not like Poland. We have a fairly efficient agricultural system. We have only 4.9% of the labor force working in agriculture, while in Poland you have something like 27% of the labor force working in agriculture. So, but Poland is a key country, and let's face it, it's a much more important country than the Czech Republic. After being separated for many years, you know, the people having successful period of transformation for 12 years, you know, they think, you know, maybe, you know, we can do, you know, some of the people think, you know, maybe we can do better, you know, without the European Union, because they're afraid of the changes. You know, they're afraid of that there will be more competition, and they don't know what really expect from the European Union. You know, I am talking about those who are older, those who are less educated, you know, and those who think, you know, that being isolated is the best way, you know, how to be. How to preserve the national interests of the Czech Republic. But I would think, you know, that the majority of the Czech population, meaning, you know, about 75%, you know, are really convinced, you know, that this republic has got only one future, and the future of the Czech Republic as being part of the European Union, being a part of the Europe, which will be after 2004 comprising already 25 countries. Με ξένους συγγραφείς, σκηνοθέτες και μουσικούς, ακριβώς όπως είχε γίνει προπολεμικά με το Βερολίνο και μεταπολεμικά με το Παρίσι. Ανάμεσα στις 10 νέες χώρες που θα ενταχθούν οριστικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις αρχές του επόμενου χρόνου, η Τσεχία θα είναι ένα από τα πλέον λαμπερά κοσμήματα για τη διευρυμένη ευρωπαϊκή οικογένεια. Můžeš se, má milá, pod můj kabát schovat.